bolster Kenya's economy and ease pressure on the shilling. The decision was arrived at following a cabinet meeting in Nairobi on Tuesday, chaired by President William Ruto. According to the government, the arrangement, which allows Kenya to import petroleum products without using foreign currency, has notably reduced the demand for US dollars, helping to stabilize the exchange rate and lower fuel prices. In January, Kenya sought to exit the G2G deal with Saudi Arabia, saying that it is distorting the forex market, admitting that it has failed to ease the pressure on the dollar. The G2G deal, which was launched by President William Ruto in April of 2023, was billed as the solution to stabilizing the shilling against the dollar. In addition to the petroleum import arrangement, the cabinet approved the procurement of liquefied petroleum gas, heavy fuel oil, and bitumen through a centrally coordinated bulk procurement system. Now, President William Ruto has scoffed at politicians opposing his livestock vaccination plan, citing that they are leaders who engage in cheap talk without providing alternative solutions. Speaking during the annual Kimalay goat auction in Baringo County, the president said that the plan will enhance farmers to align with international standards when providing meat and leather products for export to foreign markets. He asked his detractors to keep off matters that they have no knowledge of instead of spreading propaganda to the public. We exported dairy products from 4.9 billion. We went up to 7.4 billion. We want also to export our meat products. We want to export our leather products. But it is the impediment is the level of disease prevalence. And that is why it is necessary for us to have a national campaign to make sure that we get rid of diseases so that we can expand our market and our products can access international markets. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan, to spare us their ignorance. Because they cannot continue to mislead the country. You cannot use propaganda. You cannot use disinformation and fake news to deny the people of Kenya international markets by discouraging disease control in Kenya. Na unajua wale watu wanaendesha hizi porojo ni watu ambao wanataka umaskini iendelee katika taifa letu la Kenya. Sasa wewe, chanjo inafanywa hata ya binadamu. Hakuna mtu Kenya hajakuwa vaccinated. All our children are vaccinated. All of us are vaccinated. Now, surely, if it is not dangerous to vaccinate human beings, how is it dangerous to vaccinate animals? All right, now leaders present at the auction in Baringo County also chimed into the livestock vaccination campaign debate, terming those opposing the plan as detractors. Leaders including Majority Leader Aaron Cheruiyot of the Senate and Kimani Ichung'wah of the National Assembly have blasted Wiper's Kalonzo Musyoka for opposing the plan, saying he has no best interest for farmers. Sababu hii nchi imekuwa nchi ya wajuaji. Kila mtu amekuwa expert wa kila kitu. Ndio maana unasikia Sudi anauliza Kalonzo hati yako na ng'ombe ngapi? Mimi ningekuambia Sudi hana ng'ombe, yeye ni mkulima wa ndengu. Lakini akisikia matangazo ya mambo ya mifugo anataka kuwa mstari wa mbele tena atupatie lecture. Na yeye hawezi kutofautisha mbuzi na fisi, lakini yako na opinion pia. So lazima tuzoee kuishi na mbuzi zetu vaccination. Rais, kupitia hii mpango yako ya bottom up economic transformation, ulituambia kwa makini utaenda kufungua soko ndio hizi mifugo yetu ipate soko, wakulima wapate pesa. Na kama wizara sisi tukaenda huko Dubai, tukaenda Saudi Arabia, tukaenda Kuwait na tukapata kweli kuna soko kubwa zaidi. Tukawauliza ni nini mnataka ndio mbuzi ya hapa Baringo
ifike Dubai. Na wakatuambia wanapenda nyama yetu, lakini saa hii hata kama hii nyama inaenda Dubai inapata pesa kidogo kwa sababu hatuna vaccination certificate. Kwa hivyo wakatuambia nyinyi mkienda mvaccinate mifugo yenu, mbuzi na kondoo, tunaweza nunua nyama yenu kwa bei nafuu. Walirogwa. Najua nilikuwa naona jana Kalonzo na wengine wanaongea mambo ya chanjo. Kama binadamu anachanjiwa, anakuwa anapewa vaccinatiwa. Ikuje ng'ombe na mbuzi. Kwani imeanza leo ama jana? Mimi nataka niulize Kalonzo kwanza, wewe uko na ng'ombe ngapi? Ama uko na mbuzi ngapi? Sasa zingine tuache siasa ya upuzi. Tufanye siasa mali siasa iko. Tusaidie watu wetu mali mambo iko vizuri. Unajua nilikuwa nauliza hata wale bishops na wale watu wengine. Wakati unakashifu serikali ya William Ruto, jameni sema hii na hii umefanya vizuri. Hii na hii ndio bado. Wacha tu kuamka kila siku kusema hii ni mbaya, sha ni mbaya, chanjo ni mbaya, fiato ni mbaya, sijui nini ni mbaya. Na excellency fanya kazi. Public Health Principal Secretary Mary Muthoni has called on doctors to soften their stand and negotiate with the government to avert the planned strike. The Principal Secretary has said that the government is fully committed to ensuring the pertinent issues are addressed once and for all to ensure doctors will be at work during the whole of the festive season. Speaking in Gishugu, Kirinyaga County, the PS noted that the availability of doctors, particularly during the festive season, is important, urging them to agree to negotiate so that they can continue saving lives. The PS has also cautioned the public, particularly women, to be careful on the cosmetics they are using on their skins, saying that some are harmful and can bring about skin diseases. First and foremost, one, we are very committed to have a discussion with our health workers who are threatening to go on strike, and we are appealing to them that we are on the table. We want to continue being on having discussions deliberately so that we can be able to address the issues and the concerns that they have already put on the table. So the government commitment is there, and we do not want anybody in this world or anybody in this country to suffer because our health workers are on strike. We are asking all the medics in the country to remain calm as their officials sit on the table with us to ensure that we are able to resolve the impasse that has been hanging in the air. A month ago, we realized an aborted operation in one of the clinics in Nairobi, and we gave an assignment to the regulatory bodies so that they can come up with a report, and we shall be coming up in the open with the report that our regulatory bodies have been compiling so that the members of the public can know what exactly is happening in some of these parlors that we have seen and some of the clinics that are not licensed. But I also want to plead with the members of public that it is also important to note the products that you are buying from the market. Albeit some of them may not be licensed, it is important that you bring it to the authorities. Let us not have over-the-counter buying of drugs. Have a prescription before you get any drug. It is important to stop the issue of over-the-counter buying of the drugs so that we reduce the number of mortality rates of prescribing of ourselves from the counters, from the pharmacies. Now, the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union KMPDU Secretary General Davji Atela has stamped his ground on the medics strike, saying doctors will go on strike on 22nd December and all public hospitals will see doctors down their tools. Medical doctors have blamed the government for dishonoring the collective bargaining agreement by cutting down on stipend remuneration for medical interns. Atela has said the doctors are not going back and the strike is on unless government addresses their grievances. Once we signed the return to work agreement, the county government and the national government went back to slumberland. And they forgot about the issues that we had raised, and they have not had any interest to implement it because of politics. But as doctors, we have said and we reiterate,
that come 22nd midnight, not a single doctor in all the hospitals in the country, both national referral hospitals, the county referral hospital will be at work. We will leave the hospital for the politicians to run them, because we pay them taxes, and the priorities is not for healthcare for the health services to be as expected. We have realized that government in itself has dishonored this agreement. First, they are in contempt of courts because they decided to pay interns wages that were reduced. They reduced 70% of the salaries that has been paid for 7 years seamlessly. The arrears that they owe to doctors in all the 47 counties, none of the counties has implemented. Even Embu County has not implemented. The adjustment of those salaries in the payslip, none of the counties has done this, despite the agreement that they will do it from July 2024. Sisi tumekuja hapa Embu County kusema ya kwamba kama branch na madaktari wa Embu County tutashirikiana na madaktari wengine wote nchi mzima kwa hii mgomo yenye inakuja. Ya kwamba lakini kusihi yetu ni ya kwamba tunasihi serikali, sababu zile matakwa before hizi 21 days zikwishe ni matakwa ambayo wako na uwezo wa kushughulikia. Tunaomba ya kwamba kama hiyo matakwa itaweza kushughulikiwa, we are demanding hiyo implementation ya agreement in totality ndio iweze sasa tuweze kusitisha hii mgomo. Mambo kadha wa kadha ambayo including ni ile mambo ya promotion ya madaktari hapa Embu County, kuna ile mambo ya interns, kuna ile mambo ya medical insurance cover ambayo tulikubaliana hapa Embu County. Days after the Kenya Forest Service defended the intended expansion of Kiambu Road, Cabinet Secretary for Environment and Forestry Aden Duale has assured the public that public participation will be done with regards to the proposed extension. The clarification follows legal action taken by the Green Belt movement, which has filed a petition to stop the government's plan to annex 51.64 acres of Karura Forest for the expansion of Kiambu Road. The Green Belt movement, a non-governmental organization co-founded by Nobel laureate Wangari Maathai, filed the petition on December 11th in the Environment and Land Court seeking to halt the process. Now, there is a Gazette notice of 1957 that has put those beacons, okay, and created, in the event the road is to be expanded, it has put a beacon that this will be the way live for the expansion of Kiambu Road, okay? Now, a contract was signed, and all these were done in the previous administration. A contract to expand the road was agreed on in 2018. What I have asked the people is whether public participation was done. And they told me they are not sure, so I'm waiting for it. If public participation was not done, then the expansion of the road will not take place until public participation within the reading of Article 148(1) is done. University students from the Jaramogi Oginga Odinga University have decried the state of healthcare services, especially under the Social Health Authority. The students say the minimum contribution expected of them is unaffordable, and there is no guarantee of access to services, especially with numerous complaints that have come from patients across the country. The students have also raised alarm over insecurity concerns within the university, calling on the county government and security agencies to act fast and curb the perpetrators. There is no any single way. We are being told SHA is good. Fine, we don't refuse. But how comes a comrade is expected to pay 600 shillings? The same comrade is supposed to get lunch, is supposed to get supper, the same comrade is supposed to pay for their fees, and they also have the landlord waiting for them by the door by the end of the month. At the same time, the government is also taking too long to remit the help. These people are being chased away from their premises, they are being attacked. After they have been attacked, they are going to the hospital. The hospital that we have in the institution cannot handle major issues.
For example, if a comrade has been attacked and is seriously bleeding, they have to be taken to the sub-county hospital. They must get to be treated through the SHA program. SHA program, they have to pay. If a comrade is required to pay 600 shillings monthly, where are they going to get this money? That one is impossible. An association defending the rights of sugarcane workers in the country has given a notice of 7 days to the management and leadership board of the Nzoia Sugar Factory located in Bungoma County to organize negotiations with the leaders of the workers of the factory regarding the delay of salaries and other benefits, or else the cane workers will kickstart a strike until all their issues are resolved. This has happened after the workers of the Nzoia factory organized a peaceful procession to complain over the non-payment of their salaries for more than 10 months, while pointing a blame finger at the management board of the factory for ignoring their complaints. Through their Secretary General Francis Wangara, these workers have said the board of management of the factory has ignored them despite them trying to organize negotiations to get permanent solutions. Tumevumilia hapa Nzoia kiasi chenye saa zingine ukifikiria unaanza kutokwa na machozi. Mfanyikazi ya Nzoia ameumia hadi mwisho. Ni makosa wewe kulalamika haki yako? Wafanyikazi wa Nzoia hakuna mwanasiasa anawainsight. Shida ya mfanyikazi wa Nzoia ndiye inafanya ameamuka anasema enough is enough. Wasiingize siasa zingine wapi? Hapa. Siasa ya hapa ni maslahi ya mfanyikazi. Sio wetu katibu, tunataka message mfikie kupitia kwa wewe. Anytime we have a crisis, he disappears from this home. Ni baba mwenye anatoroka boma lake wakati njaa imekasa. Sisi tunashaga sukari. Lakini utasikia tu ati sijui walilipa nani, sijui walilipa nani. Huyu mfanyikazi mwenye anatoka asubuhi anarudi jioni. Kwa nini asipewe pia priority kama wale watu wengine? Katibu, hawa watu wangu safety gears hawajui ni nini. Hawajawahi pewa safety gears. Ndio naona mtu wako na rubbers. Hawajawahi. Hawa wafanyakazi katibu, leo tukisema kwamba unionizable staff wawache kufanya kazi kwa nafasi zenye wanafanya bila actings, kazi itasimama. Wako kwa actings mingi sana. Unapata ni mtu ana act na ana run shift. Anasimamia. Lakini hao wanajilipa. We have negotiated CBA for all the parastatals. Yes. Why is Nzoia back? We must ask ourselves, what is the problem? If board is the problem, they must go. If the management, their problem, they must go. Hii kitu kimoja, mwezi mbili, mwezi tatu wanapeana ni kwa sababu tulienda kotini na tukasema ya kwamba mambo ya leasing haitafanyika mpaka mfanyakazi alipo mshahara mpaka sendi yake ya mwisho. Wamelipa miezi mitatu minne na bado, kwa sababu deni yetu kulingana na hesabu zetu ni bilioni 5.2 billion. Ile kitu wamelipa hapo tunao ni 600 million. Bado tunadai 4.6 billion. Itaingia ndio mambo ya leasing isungumuzwe. Bila hiyo no leasing. Kwa sababu wasipeleke kotini kutuambia wildcat strike. I'm going to give a notice of 7 days. Yes! And within these 7 days, kama hatutakuwa tumeelewana, tafadhali sitawakuta kwa factory, niwakute nje. We negotiated for a CBA 2017-2019. There's arrears of 92 million. Hawajalipa, inatakana ilipo haraka iwezekanavyo. Alafu fiama hata hatutai mshahara peke yake. Kuna fiama asijalipwa pesa since 2018. Kuna NHF ijalipwa, NSSF ijalipwa, Provident Scheme hilo tutupatia hatujalipwa. Ukikuja pension hatujalipwa. Sasa we have a lot of problems. Tunashaka hatuoni pesa. Tafadhali ondoa hii board. Kama bado unatamani board, tafuta watu wengine lakini sio hawa. Mambo ya board kusema ya kwamba branch inasukumwa na politicians wa opposition, hiyo ni lugha ya kutaka kukonganisha wewe na branch hii. Sisi tuko ndani ya serikali tukiongozwa na wewe.
Na ikiwa unataka kutukana au tuonyeshe tutaenda wapi, wewe mwenyewe. Usituletee opposition ambaye hatujui. Komo ambao unaanza baada ya siku 7 hatujui itaisha lini. Hata kama inachukua mwezi, inachukua muda gani, ichukue, lakini lazima tupate haki yetu. Still within the same county, about 600 farmers who were affected by disasters in maize farming have received relief after being compensated. A section of the farmers led by Tobista Sirengo have said that it is a relief for them to be compensated as they have been faced with challenges of floods and armyworms. Chief Officer in the Department of Agriculture in Bungoma County, Dina Makoha, has asked other organizations to ensure that they compensate the affected farmers, promising that the county government has plans to strengthen food production. Tumeweza kuongezea ile insurance kwa zile bidhaa zenye tunapatia wakulima wetu, ambapo wakulima wetu wakishachukua bidhaa za ukulima, mbegu, mbolea na bidhaa nyinginezo, tuko na insurance pale ndani. Kwa hivyo tunajua ya kwamba ni wakulima wengi sana waweza kuathirika na natural calamities, wanaweza kupata hasara, na si wengi ambao wanakuanga wameweza kuchukua insurance. So sisi kama Apollo tumeweza kupartner na EPA ambao pia wameweza kujiunga na sisi siku ya leo, na wakulima wengi wataweza kupata ile compensation ambayo pia itawasaidia aidha kulipia ile deposit waweze kuchukua bidhaa tena kwa Apollo, ama pia kwa matumizi mengine ya pale nyumbani. Niliathiriwa na maji. Maji iliingia kwa mahindi, ilikuwa eka moja na nikafuna gunia 4. Hapo ndio niliona kwamba hakika nilipata changamoto kubwa sana. Hii mambo ya hali ya anga, wao wanatabiri mapema, waweke mawasiliano, wakulima wakiongea chini pia wajue ya kwamba hali fulani inaweza tokea, ili pia waweze kujipanga. Tumejifunza kutoka kwa Apollo Agriculture, na mwaka ujao kuna proposal ambayo tunafanya ya budgets, tunaweka proposal ya insurance so that tukiweza kununua mbolea, tuweza kununua mbegu, because Department ya Agriculture huwa inapeana mbolea na mbegu kwa mkulima, hizi zote zikuwe na cover ya insurance. The county government of Mombasa, together with a Swiss-based organization, Global Alliance for Improved Nutrition organization, has intensified efforts to uphold food safety and hygiene standards among traders to ensure a clean and safe environment for consumers. Through joint training sessions with the Global Alliance for Improved Nutrition, kiosk owners and traders are being equipped with the knowledge to maintain high hygiene standards and operate responsibly to safeguard public health. The county's public health officials have also heightened awareness among hotels and food handlers, urging strict compliance with health regulations. Medical certifications, regular inspections, and official certificates are being issued to guarantee adherence. Tuko na project kubwa sana wakati huu inaitwa Vegetables for All, ambayo inahimiza wananchi wakule mboga kwa wingi. Kwa sababu gani? Utafiti umeonyesha ya kwamba tunapaswa kula 400 grams za mboga na matunda kila siku, lakini zile mboga tunakula kwa siku ni less than 130 grams kwa siku. Kwa hivyo hiyo ni kidogo sana, na ndio sababu tunahimiza wananchi wakule mboga kwa wingi. Huu mradi uko kaunti 5, tuko Nakuru, Nairobi, Kiambu, Machakos na Mombasa, na mimi na coordinate hiyo project hapa Mombasa. Hapa Mombasa tunafanya kazi na washikadau wengi. Mmoja ni kupitia upande wa serikali, tuko na Department of Health, sana sana Nutrition na Public Health, na tunafanya kazi na mama mboga. Tumeregister mama mboga 2400, na katika hao our target hapa Mombasa ni kufanya kazi na mama mboga 2300. Nchini Kenya tuna target mama mboga 10,000. Na ukiangalia project kwamba 23% of resources zinakuja hapa Mombasa. Very important that found in vegetables like potassium, which is very key to our body. When we take a lot of vegetables, our health improves, become more healthier. It also improves the mental health of an individual. Food Fit ni program nzuri, inakuja inatusaidia kwa sababu
Kama mimi nilikuwa tu mwanabiashara wa kawaida, ile baba mboga vibanda cha kawaida, lakini kupitia Food Fit ndio nimekuwa mpaka na supply sasa kupitia Food Fit. Now to sports. Jeremiah Nyaga Technical Institute FC from Mbeere South constituency are the winners of the Embu Governors Cup first edition after beating Ajax FC from Mbeere North on post-match penalties following a 1-1 draw on normal time. The tournament that showcased talent, sportsmanship and unity across the county brought 308 teams from the 20 wards in Embu. Speaking after the finals held at the Moi Stadium in Embu, the county governor Cecily Mbarire stated that her administration has taken nurturing of sports seriously to empower the youth. She announced that the second edition will be even bigger and better, and the county government will support the teams participating in the National Super League and Division 2 League. Na leo tumeweza kupata washindi number 1 to 4 for the county, number 1 to 4 for the sub county, number 1 to 4 for every ward. Na tumewapatia awards ambazo wameweza kupokea siku ya leo. Nashukuru kwamba it was a very successful event. Hii ni kitu ambayo imefanywa for the first time in the history of Embu County, and we want to make it an annual event. But because tumefanya for the first time, tutaketi chini tuangalie nini tumefanya vizuri, nini ambao labda tulikosea hapa na pale, so that we can together make it better next year. Tuhakikishe kwamba tumeweza kufika mashinani kabisa. Kwa sababu ni kuonyesha tunajali maslahi ya vijana wetu. Maombi yangu ni sasa tuko hapa Kanyeta, next time tuko na boss of county, Mbeere South, Mbeere North, na pia Mbeere Nyeches. Ya mwisho hawa vijana wanakulete kuomba, kwa sababu kuna marafiki wetu ambayo wanajali mambo ya unity pale Nairobi, kutetea rais wetu ili Ruto, na pia hapa Mkidime yaweze kuchanga pesa kwa watu wetu. Asante. All right, thank you very much for watching. That is where we wrap it up tonight. I hope you're duly informed on what is making headlines across the country. Have yourself a fantastic Wednesday ahead. My name is Cynthia Nanjala. Good night. God bless.